Good morning, my dear students. Next, blood pressure. Blood pressure is the pressure extracted by the blood on the walls of vessels. The blood pressure is always expressed in the form of two values called systolic pressure and diastolic pressure. The temporary rise in blood pressure during contraction of the heart is called systolic pressure. The temporary fall in blood pressure during relaxation of the heart is called systolic pressure. அதாவது கான்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன்னா கான்ட்ராக்ஷன்னா சுருங்குறது, அது வந்து பிளட் பம்ப் பண்ணும்போது சுருங்கி விரியும்னு சொன்ன லப்டப் சவுண்ட். அந்த கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது ஹார்ட் வந்து என்னென்னா சுருங்கும் போது சிஸ்டாலிக் ப்ரெஷரும், அது ரிலாக்ஸ் பண்ணும்போது விரியும் போது வந்து டயஸ்டாலிக் ப்ரெஷரும் இருக்குது. இந்த பிளட் ப்ரெஷர் inside the arteries is much more in comparison to the inside veins. In humans, the systolic pressure is about 120 mm of Hg, that is the hemoglobin, whereas diastolic pressure is about 80 mm of Hg. The blood pressure under normal conditions is thus 120/80 mm of Hg. நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம், blood pressure பார்க்கையில் மேலே வந்து 120க்கு மேலே போகக்கூடாது, கீழே 80க்கு மேலே வந்து குறையக்கூடாது. லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம். It varies from person to person from and from time to time. ஒவ்வொரு பர்சனும் ஒவ்வொரு டைமும் வந்து என்னது வேரி ஆகும். It also varies with age. A persistent increases in blood pressure is called hypertension or high blood pressure. It is caused by narrowing of arteries which result in increased resistance to blood flow. A lower systolic or diastolic pressure is known as the hypertension. The low blood pressure. The blood pressure is measured by using an instrument is called spichomanometer. One word வந்து கேட்கலாம் உங்களுக்கு, blood pressure வந்து மெஷர் பண்ணக்கூடிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுக்கு பேர் என்னது? spichomanometer. Pulse. Due to beating of heart, the blood enters into the arteries forcefully, due to which artery expands a little. Pulse is the expansion of an artery each time the blood enters into it. Each heartbeat produces one pulse. Thus, the pulse rate is similar to heartbeats. That is, the pulse rate of a person is 70 to 72 per minute. ஹார்ட்பீட் ரேட்டு நம்ம எஸ்டர்டே பார்த்தோம், என்னென்னா 72 to 80 டைம்ஸ் ஒரு நிமிஷம் வந்து இருக்கணும்னு சொன்னோம். ஆனால் பல்ஸ் ரேட் எப்படி இருக்கணும்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு 70 72 இது வரைக்கும் வந்து பல்ஸ் ரேட் இருக்கணும். ஒயில் ரெஸ்டிங்னால் நார்மலில் இருக்கும்போது. டூரிங் எக்ஸசைஸ் ஆர் எனி ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி த பல்ஸ் ரேட் இன்க்ரீசஸ் டியூ டு டீப்லி seated arteries pulse cannot be felt everywhere except certain places like wrist, temple and neck, where they are close to skin. Next, plants. Transportation in plants. Unlike animals, plants do not possess an elaborate transport system because they are comparatively less active and need the supply of materials less quickly. இப்போ என்ன நம்ம பார்த்தோன்னா, ஆல்ரெடி வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இன் அனிமல்ஸ் பார்த்தாச்சு. அதில் என்னென்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் என்ன, பிளட் மூலமாக டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்குது. பிளட்டில் என்னென்ன இருக்குது நம்ம பார்த்தோம், WBC, RBC, அப்புறம் வந்து பிளட் பிளேட்லெட்ஸ், பிளாஸ்மா, இதெல்லாம் இருக்குது. அப்புறம் பிளட்டு வந்து எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் ஆகுது, எது மூலமான, ஹார்ட்டில் வந்து பியூரிஃபிகேஷன் ஆர்டரி வெயின் மூலமாக ஆக்சினேட்டட் டிஆக்சினேட்டட் பிளட் வந்து ஆக்சினேட்டட் பிளட்டாக மாறுது. அப்புறம் பிளட் ப்ரெஷர் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தாச்சு. இது அனிமல்ஸ்னால் ஹியூமன் பீயிங்ஸ் ஆல்சோ ஒன் ஆஃப் த அனிமல்ஸ், அதை நம்ம பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பிளான்ஸில் பார்க்கக்கூடியது. பிளான்ஸில் எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் நடக்கும்னு சொன்னால், இப்போ சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கீங்க. டிஷ்யூ லெசன் 9th செகண்ட் லெசன், அதில் வந்து 3rd லெசன் டிஷ்யூஸ். அதில் வந்து சைலம் அண்ட் ஃப்ளோயம் வந்து என்ன செய்யும்னா சைலம் டிரான்ஸ்போர்ட் வாட்டர் டு த பிளான்ட்ஸ் அண்டு ஃப்ளோயம் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபுட் டு த பிளான்ட்ஸ். அதாவது என்னென்னா சைலம் ஒன்லி இந்த ரூட் அப்சர்வ். இப்போ வந்து ஒரு செடிக்கு தண்ணி விடுறோன்னு சொன்னால் எங்கேருந்து விடுவோம்? ரூட்டில் மேலே டாப்பில் போய் விடுவோமா அல்லது லீஃபில் விடுவோமா? இல்லை, ரூட்டில் விடுவோம். ரூட் ஒன்லி அப்சர்வ் வாட்டர் அண்ட் மினரல் ஃப்ரம் த சாயில். இந்த ரூட்டு வந்து வாட்டர் அண்ட் மினரலை அப்சர்வ் பண்ணுது. அப்போது அந்த ரூட்டில் இருந்து என்னது சைலம் வந்து இந்த அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில்
all the parts of the plant body ki water conduct பண்ணுது. xylem நாலே conduct the water ஞாபகம் வச்சுக்கணும் எப்பவுமே water. நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபுட்டு வேர் இஸ் இட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் அப்படின்னா எங்கே ப்ரெசென்டாக இருக்க ஃபஸ்ட்டு வந்து லீஃப் ஒன்லி ப்ரிப்பேர்டு இன் த ஃபுட்டு. ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் ஃபஸ்ட் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் பார்த்தோம்ல அந்த லீஃப் அந்த பிளான்டே கார்பன் டை ஆக்சைடு and water in the presence of sunlight and chlorophyll and give out oxygen by the process is called photosynthesis. அப்படி வந்து லீஃபில் இருக்கக்கூடிய நம்ம அந்த ஃபுட்டை வந்து என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ளோயம் transport to all the parts of the body in downward and lateral directions. downward direction and lateral directionல ஃப்ளோயம் வந்து ஃபுட்டை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. பட் சைலம் வந்து இந்த அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில் ஏன்னா ரூட்டில் வாட்டரும் மினரலும் இருக்கா அப்போ வந்து வாட்டரை வந்து அப்வர்ட் டைரெக்ஷனில் ஆல் த பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பிளான்ட் பாடிக்கு கொண்டு செல்லுது. ஆல் த செல்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போஸ்டு டியூ டு extensive branching and get oxygen directly from the atmosphere through diffusion. Carbon dioxide needed for photosynthesis is also taken by the plants through diffusion. So plants need to transport only water, minerals and food to the various parts for their survival. In plants, water and minerals are absorbed mainly from the soil and sent to chlorophyll containing organs where food is manufactured. Water and minerals are transported through specific tissue called xylem. On the other hand, the food prepared in green parts of the plants, mainly leaves, is transported by the other special tissue called phloem. Thus, there are two important conducting tissues in plants. In flowering plants, substances like water and mineral nutrients move small distances by diffusions, the cytoplasmic movement and active transport. But for long distance diffusion process is not sufficient, thus they have a proper system for transportation. The transport system of plants consists of a tube-like passage made by vascular tissue, that is xylem and phloem. The transport of water occurs by ascent of sap and transport of food occurs through a translocation. The transport system in plants is slow because they have large proportion of dead cells in the body and cannot move. Thus plants have low energy needs. Next, conducting tissues in plants. நான் இப்போ பார்த்தோம்ல xylem and phloem. First xylem. It is a complex tissue formed of 4 types of cells. Already இதை வந்து படிச்சிருக்கீங்க. சைலம் வெசல்ஸ், சைலம் ட்ரக்கீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இங்கே 9th படிச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு இதை வந்து நான் ரீட் பண்ணும்போது ஞாபகம் வரும். டைப்ஸ் ஆஃப் செல்ஸ், தட் இஸ் ட்ரக்கீட்ஸ், வெசல்ஸ், சைலம் parenchyma, சைலம் ஃபைபர்ஸ், 4 types. Among these, only xylem parenchyma is living cell. Tracheids and vessels are dead cells with thick walls. Xylem fibers are also dead elements having thin cell wall. The xylem vessels and tracheids take part in transport of water and dissolved minerals and are collectively called tracheids elements. The xylem vessels, these are made up of hollow and dead cells. These cells are joined end to end and have broken and walls to form an open tube. These are found in all parts of the plant from roots to stem. Branches and leaves. The walls of the xylem vessels are made up of a cellulose and lignin. They provide strength to the stem due to the hard and strong nature of lignin. The xylem vessels have pits in their cell walls. These are actually not pores but area where cell wall does not contain lignin, only cellulose. In angiosperms only, xylem vessels are both xylem vessels along with tracheids transport water. Next, tracheids. Tracheids are long, thin, spindle-shaped dead cells with thick and lignified cell walls. These are elongated cells with tapering ends. These cells also contain pits. These do not have open ends unlike xylem vessels. The water passes through the pits from one tracheid to the other. In non-flowering plants, that is gymnosperm, angiosperm na பூக்கும் தாவரங்கள், non-flowering plantsனால என்னது பூக்காத தாவரங்கள் என்னன்னு சொன்னால் gymnosperms. Vessels are absent and tracheids are the only water conducting cells in the
in them, water containing cells in them. Okay, xylem முடிஞ்சது. Next phloem. Phloem and transpiration, இந்த ரெண்டு மட்டும் இருக்குது இந்த டாப்பிக்கில். இது முடிஞ்சிட்டுனா நெக்ஸ்ட் வந்து excretion மட்டும் இருக்குது. ஓகே, தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.